Good morning, children. 6th standard. How are you? Are you all right? Fine? Yeah. How are your parents, ma? Convey my regards to all your parents. Yeah? Okay. Today we are going to see Term 3, Geography, second lesson. Understand? Already we finished the first lesson. Don't you? Do you remember that lesson? Asia and Europe. But how sad this Europe, how many classes we took this lesson, but this government has omitted this half of the portion of the lesson, that is Europe. Only we have Asia. Okay, doesn't matter. You learned about the Europe. Here, now we are going to see about globe, that is unit 2. The lesson is globe. Yeah, what is globe? You all know. The earth, the shape of the earth in a model. The model of the earth is called as globe. Yeah. Here, in this also, it is a conversation atmosphere in the classroom. Understand? Between the teacher and the students. அதெல்லாம் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டே omit பண்ணிட்டாங்க. Not necessary அப்படின்னு சொல்லிட்டு the government even they themselves they omitted this page number 172. So அதெல்லாம் omit பண்ணிட்டு we'll start from the directions. Understand? How many directions are there, children? Yeah, somebody is saying there are 4 directions. What are they? Yeah, north, south, east and west. Okay, the directions. Okay, how to know the direction? I'll teach you. எப்படி நீங்க டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, the directions on the ground are always shown at that is the respect to the north. ஓகே, whatever the mariner's compass சொல்கிறோம், இந்த sea voyagesலாம் போகிறாங்கல்ல கப்பலில், அவங்களுக்கு கூட they'll use the instrument mariner's compass அப்படின்னு. அதை அவங்க வச்சு பார்க்கும்போது அந்த டைரெக்ஷன் நார்த் எங்கே காமிக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? சவுத். வெரி குட். ஓகே, அண்ட் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஷுட் பி east and the right hand side should be west. Okay, we'll see about that. Here, if you know the north, always the mariner's compass, the instrument will show the north. Understand? Here, then it is easy to find other directions as well as this south, east and west. These are called as cardinal directions. What are called as cardinal directions? This north, south, east and west, they are called as cardinal directions. Okay. Here, okay, the sun rises in the which direction? Very good, in the east. The sun rises in the east and sets in the west, the direction west. Okay. அப்போ நீங்கள் early morning நீங்கள் எழுந்து வரீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். While you are facing the sun in the morning, it should be east. இப்போ for an example, this is east அப்படின்னு வைக்கலாம். அப்படின்னா the sun rises in here this side அப்படின்னா this side is east. Okay, and the opposite side நம்மளோட back இருக்குல்ல, that back side is west. Have you all understand then? Okay, and if we stretch our hands like this, understand, if we stretch our hands like this, the left hand side is always faces north and the right hand side always faces south. Have you all understand then? புரியுதா உங்களுக்கு? Okay, so if we stand in the morning, if we faces the sun, it should be eastern side, east direction. The opposite is west. Okay, and if we stretch our hand, the left hand side அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. The left hand points towards the north and the right hand shows towards the what we can say, it should be south. So these are all the directions we know. So what are the directions? North, south, east and west. These are all called as cardinal directions. Say all of you, cardinal directions.
Okay, the next one we'll see about the globe. The model of the earth is called as globe. பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் globe பார்த்துருக்கீங்களா? If you come to school, I'll show you globe. நம்ம ஸ்கூலில் கூட globe இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா I'll show the globe. அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். But sorry children, in the next, while you are coming to school, surely I'll show you the map, the globe and etc. Whatever you like to see. Okay, I'll show you regarding our subject. Understand? Okay. We in which planet we are living in? The earth. The planet earth we are living in. So the earth planet oda model la enadhu? It is called as globe. So the earth planet is we found this is the third planet from the sun. Sunல இருந்து நம்ம எத்தனாவது பிளானட்ல இருக்கோம்? How many planets are there? There are 8 planets, you all know. The first planet is Mercury. Mercury, Venus, third planet only our Earth, நம்மளோட planet Earth. Okay, and this we can see only we are living only in a small part. கொஞ்சம் ஏரியாவில் தான் நம்ம மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். நம்மளோட Earth பெரிய Earthல only in few places that we are living and we can see. But if we go to the whole, if we want to see the whole of the earth, we should go to space. நீங்கள் நல்லா படித்து என்ன பண்ணுங்கள், நல்ல பெரிய ஆளாகி அஸ்ட்ரானட்ஸ் ஆடினீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பேஸ்க்கெலாம், நம்ம கல்பனா சாவ்லாலாம் போனாங்களா அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்க்கெலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் see our earth. நம்மளோட ஃபுல்லாக நீங்கள் earth அப்படியே பார்க்கலாம். இல்லை சேட்டலைட்லாலும் நீங்கள் போகணும் பிள்ளைங்களா. நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு கோல் வைக்கணும். சும்மா நான் ஏதோ படித்தேன், டிகிரி படிச்சுட்டேன், ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாப் பண்ணேன், அது அந்த லெவல்லையே நீங்கள் இருக்கக்கூடாது. நவடேஸ் த சில்ட்ரன் ஆர் வெரி ஷ்ரூட். ஒன்றும் இல்லை, மொபைலே எங்களுக்கெலாம் ஒன்லி வி நோ ஆன் ஆஃப் பண்ண தெரியும். அதுக்கப்புறம் ஏதோ சம் யூடியூப்பில் ஏதோ போய் பார்க்க தெரியும். பட் ஈவன் த ஸ்மால் சில்ட்ரன், ஈவன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சில்ட்ரன், தே ஆர் டூயிங் மெனி திங். செல்ஃபோன் எடுத்தால் என்னென்னோ அதுங்க உள்ளெல்லாம் போய் பார்க்குறாங்க, செட்டிங்ஸ் எல்லாம் போகிறாங்க. பட் we don't know. பட் யூ பீப்புள், யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் 6th ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லை? ஓகே, we'll come to the point. Here this our globe is earth is a unique planet because all among the planets, in earth only the people, the living being we are in. So it is a unique planet, and this earth planet is having 3-dimensional model. Understand என்னென்ன மாடல் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, the planet is having 3-dimensional model. Three-dimensional model of the earth. And what are they? The earth is having 3-dimensional பார்த்தோம். என்னென்ன? First one is spherical in shape, and next one is flat, and the third one is bulges. Okay, the earth which is ஸ்பெரிக்கல்னா என்ன? ரவுண்ட் இன் ஷேப். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சம்வாட் இன்க்ளைன்ட். நம்மளோட குளோப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இட் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். மேலே ரவுண்டுன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக பால் இஸ் அ ரவுண்டு. பட் எர்த் இஸ் நாட் ரவுண்டு. எர்த் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். மேலேயும் டாப்பும் பாட்டமும் கொஞ்சம் தட்டினா மாதிரி இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ எர்த் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். இதை ஏன் நம்ம ஃப்ளாட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, தே ஆர் ஃப்ளாட் அட் போல்ஸ். போல்ஸ் இடத்துல ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. அண்ட் பல்ஜஸ் எங்கே ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், நியர் த இந்த பிளேஸ் ஆஃப் ஈக்வேட்டர் கிட்ட இட் பல்ஜஸ். நான் உங்களுக்கு ட்ராயிங் நான் போட்டு காட்டுறேன். ஓகே, ஐல் ஷோ யூ. அண்ட் திஸ் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப் நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. இட் இஸ் யூனிக் இன் நேச்சர். ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு planet, earth planet. Understand? So அதனால தான் நம்மளோட earth என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம? Geoid. Say all of you. Geoid. Earth planet is called as geoid. Understand? The earth moves around the sun, and it also rotates west to
east direction. Westland east direction, the earth is rotating around the sun and it is inclination of 23.5 degree. The globe at an angle that is 23.5 degree அது inclined ஆயிருக்கு. And it is there are many imaginary lines in this earth. We are having many imaginary lines also in this earth, and we'll see what are the imaginary lines. Okay, and இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? There are the cardinal directions, and the globe, the earth is having 3 dimensional model, spherical, flat and bulges. Understand? எப்படி spherical அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, I'll draw here, you just see. This is earth வச்சுக்கலாம். Understand? In the middle we have the imaginary line. This is called as equator. இங்க எப்படி இருக்கு? earth எப்படி இருக்கு? பல்ஜியா இருக்கு, அகலமா இருக்கு. இந்த போல் கிட்ட எப்படி ஆயிடுது? This is north pole and this is south pole. இங்க எப்படி இருக்கு? flat-ஆ இருக்கு. It is flat in this area. அதனால தான் இது என்ன சொல்றோம்? This is spherical in shape, flat in poles and bulges in equator. So 3-dimensional model. And this earth is a unique planet and it is called as geoid. Okay, shall we go to next one? Lines on the globe. Shall I clean the board, rub the board then? Now what are the lines we can see on the globe? We'll see the earth. There are many imaginary lines which draw on the globe. Many lines are there. There are imaginary lines which are drawn on the globe horizontally as well as vertically. Horizontally na in the line. This line is called horizontally. Vertically is this line. Understand? Vertically. And for what purposes they were drawn? Abhin keta, to know the direction and as well as the time. Okay. And these imaginary lines are called as latitudes and longitudes. Here we'll see. This is earth. Okay, this is earth. Here there are imaginary lines which were drawn. We saw the horizontal line. Here the line, horizontal line. This line divide the earth into 2 equal halves. This line is called as equator. Say all of you, equator. And up of the equator, this is northern hemisphere, and south of the equator, it is southern hemisphere. So these are the horizontal line. Enna line idu? Horizontal line. Horizontal. These are called latitudes. See all of you? Latitude. Here I will write. Latitudes. Understand? The imaginary lines which drawn horizontally on east-west direction. This is east and this is west. So east-west direction la varanjirukradha horizontal line. This is called as latitudes. And these latitudes are parallels to each other. Understand? And the 0 degree latitude which divide the earth into 2 equal halves is called as equator. That's 0 degree. Okay. And other parallel lines are also drawn between the globe. Here இந்த மாதிரி lines இப்படி வந்துட்டே இருக்கும். Here many lines are there. These lines are called as latitudes. The horizontal lines are called as latitudes. Okay ma.
ஸோ ஒரு லைன்லேருந்து இந்த லைன் வரைக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது? there is 1 degree line of latitude. So there are 111 என்ன கிலோமீட்டர், 111 கிலோமீட்டர். So 1 degree of line is equal to 1 degree 111 kilometer. In the next page you have, those who are having the book, you just take out your book. It is in page number 174. We'll see. இங்கே வரைஞ்சிருக்காங்க பாருங்கள். மிஸ் உங்களுக்கு டைரெக்டாக நேராக போட்டிருக்கேன். அதான் இப்படி இன்க்ளைன்னா கொஞ்சம் சாஞ்சா மாதிரி இருக்கு பார். நம்மளோட குளோப் இப்படி தான் இருக்கும். குளோப் எர்த் கொஞ்சம் இன்க்ளைன்டு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட் இஸ் அதான் மிஸ் போட்டல, நார்த் சவுத் 90 degree here, 90 degree north and 90 degree south. And the earth is geode shape and the length of line latitudes decreases from the equator. நீங்கள் பாருங்களேன், ஈக்குவேட்டர் லைன் பெருசாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் லைன்ஸ் என்ன ஆகிட்டே வருது? டிக்ரீசஸ். ஸோ நான் இந்த சவுத்தில் நார்த்தில் அப்படியே மேலே போகும்போது அதே மாதிரி என்ன ஆகிட்டே இருக்குது? இட் இஸ் டிக்ரீசஸ், சின்னதாகிட்டே வருது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? And this lines which are between the equator from North Pole till this equator. This is the equator. Dark miss podra. Okay. From the North Pole till equator, this is called as Northern Hemisphere. That is Northern Latitude, we can say Northern Latitude. And from equator till South, it is called as Southern Latitude. Understand? And the lines consist of 89 parallels in the Northern Hemisphere. In the Northern Hemisphere, there are 89 parallels are there, 89 lines are there. And in Southern Hemisphere, there are 89 lines, parallels in the Southern Hemisphere. One at the equator, and the two poles are found at the, one is equator and twos are the poles. North Pole, inge irukku North Pole, this is North Pole, the point, North Pole, and this point, this is called as South Pole. North Pole, South Pole. Understand? So totally there are 181 parallels found on earth. Purida, have you all understand then? Okay. So totally how many are there? 100 and here 89 northern latitude, 89 south, 89 plus 89 எவ்வளோ அது? 178. Okay, and this equator one line, north pole 1 and south pole 1, so plus 3, totally 181. Totally how many lines are there? 181. Okay, can you able to follow then? Yes. So these are about the latitudes. Horizontal lines are called as latitudes. Understand? And the important lines of latitudes, there are this is 23.5 degree, and here 23.5 degree south latitude. This line is called as Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. And this line is called as Tropic of Capricorn. These are the two important lines. Understand? Here you can see in page number 175, inga ungal kuduthirukkranga, these lines are. Okay, so till this we'll conclude this class, and in the next class I'll teach about the longitudes. Okay, until then, thank you children, bye.